Vietnam is said to be in the first stage of the Industrial Revolution 4.0, which builds on the digital revolution using artificial intelligence and other smart technologies to optimize production. Experts say that without proper strategies, the advantage of having a large labor force may become a barrier for Vietnam in this revolution. So what are specific challenges to Vietnamese labor market? What can be done to protect workers while enterprises can still optimize their production and business? We will discuss this in this week's episode of Bizline. But first, let's take a look at the following clip to learn what this revolution is. The Industrial Revolution 4.0 signals the appearance of virtual management systems. This revolution also features the development of robots, artificial intelligence, 3D printers, and breakthroughs in biological processes. Another distinctive feature is speed. In production processes, robotics are connected remotely to computer systems that are equipped with machine learning algorithms that can learn and control robotics with very little input from human operators. With the use of computers, productivity and output is more consistent, while manual labor is reduced. For an in-depth discussion about the topic, our VTV reporter has talked with Ms. Miranda Wong, labor economist of the International Labour Organizations in Vietnam. Thank you so much for joining us. So with the trend of automation and also technology application in both production and businesses to better catch up with the Industrial Revolution 4.0, in your opinion, what are the threats to the Vietnamese labor market? This is very common in all regions of the world, and this has happened already decades ago. But maybe nowadays the pace at which technological change are penetrating the industry is much faster than it used to be before. In Vietnam, one of the most common threats that is regularly brought forward is about the job lost. Indeed, when automation will increasingly come into industry, there are certain categories of jobs and occupation that will be more threatened than others. And this category of job includes mainly those involving manual tasks. So these occupations are usually the less occupied by the less skilled workers and also the most vulnerable group, including women, for example. In which sectors are employees threatened to lose their jobs? In Vietnam, manufacturing industries is driven by two critical sectors. One is about textile, clothing and footwear, and the other is about electronic and electrical products. And these two sectors contribute respectively approximately to 36% of the manufacturing employment and about 5% of the manufacturing total employment in Vietnam. So in the futures, these two industries will receive more and more technology and more automation. So this means that workers in this industry will be more threatened by automation. Usually, these workers in these industries are mainly the less skilled workers, but as well as women workers. So these are the most vulnerable group that will be the most likely affected by technological advancements at the workplace. 10 years ago, in order to produce one shirt, it took employees of this company about 40 minutes. However, it now only takes around 12 minutes. Such improvement in productivity is thanks to the use of automation in its production processes. In addition, manual labor has also been reduced. Riêng cái áo chúng tôi cần là ít nhất là 2 người đính cúc và 2 người thùa. Nhưng hiện nay ấy, thì khi chúng tôi áp dụng hệ thống tự động cho cái công đoạn này thì một người có thể sử dụng được 3 cái máy thùa và một người có thể sử dụng được 2 cái máy đính. This is one of the many cases of utilizing automation and technology in production. The application of automation and technology has become more necessary for several manufacturing sectors. Môi trường kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm. Hai là cái môi trường kiểm soát về chống tĩnh điện trong những linh kiện điện tử.
là rất là quan trọng trong cái sản phẩm đấy. Nó sẽ quyết định cái tuổi thọ của sản phẩm ở cái bộ ruột. Cho nên cái việc mà áp dụng cái công nghệ là SMT là bắt buộc trong công ty, và cái công nghệ này hoàn toàn là tự động trên một dây chuyền thì với một công nhân sản xuất. With this trend, large labor forces and cheap labor costs will no longer be an advantage for Vietnam due to the lack of high skills among labor forces. Theo con số theo dõi của Viện Công nhân Công đoàn chúng tôi mới chỉ có 28% công nhân lao động trong 16 triệu lao động, chỉ có 28% thôi được đào tạo cơ bản, có nghề và ở trình độ cao. Còn lại nó vẫn nằm ở cái loại chưa được đào tạo hoặc đào tạo ở mức độ thấp. Đỉnh điểm cao nhất là vào trong những năm 2016-2017, các doanh nghiệp đều phải đối mặt với một tình trạng thiếu hụt lao động và cái nhu cầu tuyển dụng cũng tăng lên rất là nhiều. Một trong những nguyên nhân thì được đánh giá là do nhu cầu tuyển dụng cũng như là nhu cầu của các doanh nghiệp về các kỹ năng cụ thể tăng lên. Đồng thời bên cạnh đó thì một trong những cái xu hướng được nhận thấy là máy móc và robot sẽ dần dần thay thế con người. According to the International Labour Organization, Vietnam is one of the countries with a labor force that is most affected by the Industrial Revolution 4.0. Specifically, its forecast shows that 86% of Vietnamese workers in the textile sector face the risk of losing their jobs in the next 2 decades due to technological advancements.